హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న సమీర్ అగ్రో ఫార్మ్. ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో అందించబోయే వీడియోలో ఈ బర్రెల పెంపకాన్ని అయితేనేమి వాటి ఈ ఎన్ని లీటర్ల నుంచి ఎన్ని లీటర్ల దాకా పాలు ఇస్తారనేది ఈ యొక్క వీడియోలో మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. అలానే ఈ యొక్క పెంపకాలను కానీ లేకపోతే వీటి యొక్క మంచి బాగోగులు కానీ చూడడంలో మీరు ఇప్పుడు వీడియోలో చూస్తున్నారు. అలాగే ఈ యొక్క ఒక్క బర్రె వచ్చి ఎన్ని లీటర్ల వరకు పాలిస్తారనేది ఈ యొక్క వీడియోలో మొత్తం చివరి దాకా చూపిస్తాం. అదిగాక వాటికి చేసే మంచి కానీ స్నానం కానీ వాటిని బాగోగులు చూసుకునే ఈ వీడియోలో మొత్తం మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో పూర్తి దాకా చూస్తారని, అలానే కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఈ వీడియో మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ యొక్క బర్రె ఎన్ని లీటర్ ఇస్తుంది రోజుకు? పొద్దున వచ్చేసి 5. పొద్దున ఎన్ని లీటర్ ఇస్తుంది? పొద్దున వచ్చేసి 5 లీటర్లు. సాయంత్రం వచ్చేసి 4 లీటర్లు. అంటే స్నానం ఏమైనా చేస్తారు దీనికి? 3 సార్లు స్నానం చేస్తాం. ఒక రోజుకి ఎన్నిసార్లు? 3 సార్లు. ఎన్ని బర్రెలు ఉన్నాయి మొత్తం? మొత్తానికి 4 ఉన్నాయి. 4. ఇంకో బర్రె ఏమైనా ఉందా? ఇంకో బర్రె తెస్తున్నాం. ఇంకా తెస్తున్నారా? ఇంకో బర్రె పాలిస్తున్నట్టు కదా, అది ఎక్కడుంది? ఎన్ని ఇస్తుంది ఇది బర్రె? ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా పొద్దున 4 ఇస్తుంది. పొద్దున 5 ఇస్తుంది. పొద్దున 5. ఇది కూడా సాయంత్రం కూడా 4 ఇస్తుంది. 4 ఇస్తుంది. ఓకే ఓకే. We want you to get on your feet. Stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, right now. Pick up body till we black out. So get the fuck up. Stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, right now. Pick up body till we black out. So get the fuck up. So cover and duck, you're out of luck, we don't give up. Yeah, we're going up, next floor is us, you're riding with us. We want you to get on your feet. Stand up, stand up. Come on.
feet. Stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, right now. Pick your body till you black out. So get the fuck up. So cover and duck, you're out of luck, we don't give up.